Здравствуйте, зрители и подписчики моего канала. Вы на канале Жирков. Просто Жирков. Всем здравствуйте. Россия США также у нас прайд Дзюба, Юрий Жирков и Александр Мостовой. Вот так вот. Поехали. Я не знаю, наверное, завершающий матч цикла. Ну, вот так вот. Ну, посмотрим там, если что еще будет. Ладно, короче говоря, сейчас смотрим. И с вами Россия США. Играет, комментирует Жирков. Многозначительные комментаторы Джон Мотсон и McCoy. Well, it's your commentary team of John Motson and Ali McCoist inside the stadium again today. We're used to covering matches with lots at stake, leagues and cups and European games, etc., but not today. Well, reading the press reports beforehand, John, and certainly Состав команд на ваших экранах. I think it's not Дзюба, be all and end all Жирков, Мостовой, any side win because there isn't 3 points at stake. But in terms of morale and indeed prestige and indeed confidence throughout the team, it's very important you put on a good show, and of course, winning games are always nice. Арбитр. И погнали. We stand on the brink of yet another fine game of football as the ref gets this one started. Погнали. And the defence is keeping its shape. Loses the ball. Rayner. Armas. Donovan. Stopped him there. Не знаю, что придумать, но скорее всего. And now Mostoway. Это будет стандартный игра, стандартный матч, стандартные голы. Смертин борется. Now what can they make of this? Ну, потому что уже, наверное, какая-то моральная усталость чувствуется, если честно. Ну, потому что несколько матчей было сыграно за сегодня. Ну, вот так вот. Смертин. Nice touch. Dear, oh dear, he holds his head in despair. Прекрасно. Well, we have a first shot of the match. Комбинация Дзюб промазал. Рядом с девяткой мяч буквально просвистел. Long clearance by the goalkeeper. Cherundolo. Armas. Won it well. Rayner. Good battling. Mostoway. And there's the through ball. Defenders need to be on hand here. Oh yes, that's good keeping. Yes, it was a good save, but he should have scored from there. Слушайте, ну вообще, конечно, да. Rayner takes the ball in midfield. Оленчев. Good Мостовой. ball forward. And in it goes. There it is. Да, но не туда. Вот так вот. Ух ты, блин, вот это вот сейчас между ног пронеслось, блин. Ну давай. That's magic defending, it really is. А ну-ка, так просто не пройдешь, Мостовой. Ничего тут на подхвате. Кто это? Дзюба опять. Я говорю, много чего-то промахал. Ну, Дзюба, я не знаю. And a nice goal kick from the keeper. He wanted that ball. Making a move on goal here. He's only got, I think that was a very quick piece of thinking by this guy. Oh, goodness, who's going to claim that? That's a pity. He was away and in space there. Offside, though. Ну, здесь офсайд, я согласен. Здесь офсайд. Armas. Donovan. And it comes back to the defence. Rayner. Vanny.
crossed in low. That's a penalty. No Да doubt ты at all чё? in the referee's mind. Нет, незаконно. И Ладыгин молодец, вытащил сейв. Ну потому что, мне кажется, он споткнулся просто. Судья посчитал, это же было касание, не было ничего. Вот это вот, конечно, холодный душ. This is a real one against one chase. We've got a free kick here. No, they couldn't have placed the ball in a better position themselves. Жирков. They've taken the lead. Вот, пожалуйста. Юрий Жирков. Oh, you would never get tired of watching that. That was a great goal. What a start for the home side. That's the kind of finish that marks out a goal scorer. It's 1-0. Ну, потому что, блин... Потому что вот так вот, холодным душем, конечно, американцы хотели выйти вперед, но, к сожалению, так свободно ударили. Мостовой пенальти у нас Дзюба пусть бьет. Well, it's taken them 20 minutes to produce a goal. Armas. Good tackle. Now he'll want to see who's available. Да, Mostoway. Can he get past him? Да. Нет слов, одни эмоции. Oh, plenty of distance on that. Impressive header. Fanny. Да просто я не знаю, понимаете, вот. He whipped that away so well. And the defenders will be keeping their... Oh, he has to score. Да что ж такое-то? Дзюба. Back into action from the goalkeeper. Rayner. Trouble in the middle. Fanny. Good pass. Tempting. That could be an injury, but no foul, says the referee. Блин, опасно сейчас, конечно. Но это уже, понимаете, это уже называется заколебали. Mostoway. Free kick. That's a tough tackle, but no вот это уже... which amazes me, to be honest. Мостовой. Ну, Саша. Тебе и карты в руки давай. Well, that's a fantastic stop by the goalkeeper. That's a top-class save from a top-class goalkeeper. This keeper is having a fine game, giving his team a real chance to get something out of this still. They're taking an awful long time to clear their lines here. And he's carrying the ball forward, but they've got a man over. Header out by the defender. Да, все правильно, выбрал позицию, навесил, но, к сожалению, штрафной никто не поддержал, но... It looks as though he might take this all the way. The ball thrown out this time. Грамотно забирает. Хотя вот на грани фола. Mostoway. Good save. This keeper's very busy out there. Сразу Саша лопит просто. The score is still 1-0. Да вот. Сам в шоке. Now here's a chance at the other end. Я говорю, когда Азар играл, там, блин, просто несли все. Plenty of players back to snuff out this attack. Сейчас вот такие вот матчи, ну... Fanny. And the defender does well there. Beasley. Tips away the header. Good clearance out of the box. Жирков. Rayner.
Ай, посмотрит на секундомер. И я посмотрю. Потому что я не знаю, честно говоря. McBride. Goalkeeper didn't even have to move. Comfortable save for the goalkeeper. Да не торопиться, Галдыгин, я говорю, The ball куда? headed forward. Rayner. Yes, nice ball. Donovan. Жирков. Gets his body in the way. And the first 45 minutes almost over then. Oh, there's a chance. And again. Штанга, да. Easily. Oh, didn't he want that? Дзюба сместился, но... Donovan. Минуту до окончания первого тайма. Did well to win it there. Да тяжело идет. And he's in the box. Defender got ahead to it first. Блин. He's right through. Да конечно. Валяется он там. Из-за этого there's nothing to дает. choose between these two teams. Both have had as much of the ball as the other. Here is some of the action from the first half. Владение, ну, я не знаю. Если смотреть на статистику, США подавляет Россию. Ну, Good challenge. Я помню, как Fifa 98-й. Предварительное владение мячом. Россия 100%. Вообще-то было весело. Mostowой. Да что ж такое-то? Ну, Саша. Дзюба, сам. Пенальти. Пенальти. Почему пенальти? Это потому что... Ну, Дзюба. Да. Да. Oh, he did superbly well to place it in the top corner, John. What an example of real confidence. Ну что, Мостовому осталось забить. Ну почему-то Мостовой вот... Внешне, друзья. Мне тоже показалось, что влетает в ворота, но это внешняя сторона. Oh, he tried to control that and didn't really get hold of it. Top class international defending, it really is. Vanny. And the long pass missing completely. Cherundolo. Good interception. Loses it. That's a good ball. And the defense very much in control. Rayner. Arnas. Plays it through. Top class. They've got a goal back here and they're in the fight again. Ладыгин, алло, проснись. Вот это да. Вот такого гола даже я не ожидал. Outclassed and overwhelmed before half time. They're really beginning to get some drive and some momentum into their game. Да, вот такой пушистый зверек. Жирков. And the goalkeeper really excelling himself again there. Блин, ну таких приколов я не знаю, блин. They're only one goal behind, courtesy of this keeper. He's playing at a level that all players aspire to. Да не, Мостовой не... No accuracy with the long Можно pass. головой пробить, но блин. By the defense. Rayner. Сейчас мы немного тактику изменим.
Все, теперь Takes his opponent on. вот так вот. Я говорю, блин, тут весело бывает. Can he curve deflected? Как говорят, FIFA еще скучная игра, ну да. Ну! Куда ты, блин? Beasley. Аршавин! It looks as if he's taking them on all on his own. Dragged his shot wide. That never looked like a good position to score from. Да блин, да не знаю, что такое. Какого-то хрена смертен тут устал. Rayner. It wasn't bad, it was nicely done. Donovan. Good tackle. Now he'll want to see who's available. And now Mostoway. Да елки-палки, ну Саша, ну бей! Armas. Vanny. Я говорю, подцепил мяч и все, и дальше. It's a decent tackle. Пусть он в своем подкате валяется. Nice pass. And he's got a real chance if he can. That's number 3. Гол! Вот так вот. Oh, at last he scored one. Not much noise from the away end just at the moment. Ну, что могу сказать? Получается, все отметились сегодня голами. Ну, вот так вот. Не, ну как бы предоставила шанс. Если уж совсем уж будет плохо, пробить со штрафного. Да, вот так вот. Мостовой. Счет 3-1. Mostoway. All thoughts on defending for the moment. Possession lost. Да не знаю, блин, уже. He demanded the ball in that tackle. Уже хочется заканчивать игру, но... Armas. Little header. Hope. Rayner. 74 минуты, блин. 75. That's the sort of pass which could have developed into a scoring Дзюба. opportunity for them. Мостовой. It's Mostoway. Oh, that was a good try. Well, try as he might, he just couldn't get enough space. A bit more composure, and they could have an even bigger lead there. Ну, сейчас посмотрим. Ну, я не знаю, по какому принципу тут навесы происходит. Опять Дзюбе вернули. Ух ты, елки-палки, Мостовой. Вот это удар головой сейчас был. Да вот, попади, и все. Да вообще, не говори. Охренеть. No change in the score here then, still 3-1 of course. Ну, наконец-то это факнел, где-то сказал, факнел. Насчет посмотри, блин. В прошлом матче. Takes the ball in midfield. The long ball not finding its intended target. Rayner. Everybody back helping. Евсеев. О, отлично, молодец, обманул. И вот это сейчас обманул американцы. Перехитрил. Beasley. Donovan.
Here's Smertin. Mostowoi. Oh, what a waste. I'm sure he feels the same way. Just look at him. He will rue that miss. He was in a great position. It's obvious they want to put this game beyond all doubt. Good touch. Broke them down there. Ну чё, практически 90 минута. Yes, he tackled well there. Можно подвести итоги, но что Can можно he put it сказать? away? Шикарный матч, но там пенальти, по-моему, будет, ну! Superb. He stopped a certain Жирков, goal and managed to hold Жирков the не ball. останавливается. Probably should have scored. Taking nothing away from the goalkeeper. Good save. Да вообще, блин, не говори, будет сейф полный. Defender does well. Давай, 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 давай. Ну, Once again, defence tightens up in there. That was a great move, it really was, John. The important thing there was the switch of play. ну предварительный, как... Nicely done. Cut out by the keeper. And Так, there's a Оленичев. nice ball. Ну, Дзюба, ну. Hits it away. Beasley. Yes, Всё, they had lots of shots to 3-1. go, but there was enough Друзья action мои, to вот hit the так back вот. of the net, and that's why they won this game. Капитан у нас Анопка. Обалдеть. Я не знаю, тут рандомно, наверное, повязку выдает. Ну вот так вот закончился I'd like матч. to thank my co-commentator Ali McCoist for his help during the game. Goodbye, everyone. Счет Here's the story of 3-1. today's game. Меня интересуют голы сейчас. Ну, желтой карточки не было. Жирков, Дзюба, Мостовой. То есть все, получается, отметились. Ну, отлично, прекрасно. Шикарный матч, хороший футбол. Россия США 3-1. Досадный гол просто Ладыгина, но не будем ругать его за это. Ну, спасибо, что смотрели. Кому видео понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик. С вами был Жирков. Всем пока-пока.